Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un episodio más de la emisión pirata en el tubo. Emisión pirata. Seguimos haciendo las cosas sobre todo como podemos, porque la nueva ola de la pandemia nos está estropeando un poco los planes. Pero seguimos estando aquí, que en definitiva es de lo que se trata. Llevo una gorra de ACDC, no es casualidad, no es por presumir. Hoy vamos a hacer un programa especial a ACDC, porque recientemente, una vez más, tuve el orgullo de ser el único periodista español de rock que entrevistaba a la banda. Ya lo hicimos cuando la publicación del anterior disco y de la anterior gira, y hace pocas semanas Angus Young de nuevo contestaba a las preguntas del pirata. Vamos a rescatar un retazo de lo que fue la entrevista que yo hice antes de la publicación del Rock or Bust con la banda en un hotel de Londres, donde Brian Johnson y Angus Young, de manera totalmente simpática y de manera totalmente entrañable, contestaban a mis preguntas. Aunque hay mucha actualidad en torno al grupo, muchas noticias, a mí me gustaría empezar un poco por el pasado reciente, ¿no? Porque el Black Eyes Tour, al cual asistieron 5 millones de personas en todo el mundo, acabó en Bilbao, en un concierto grande, magnífico, en una noche de verano. ¿Recuerdan algo de aquella noche, el último concierto hasta el momento en la historia de ACDC? ¿Recuerdan algo del concierto de Bilbao? In Bilbao, of the Black Eyes Tour, yeah, but it wasn't the last show. Yeah, Yeah. yes, it was a great show. We had a lot of good time, you know. And probably we were sorry, you know, at the end of it, it was probably finished. Yeah. You know, because it was it had been a long tour. Mm-hmm. So it was kind of, at that time, you were kind of, I guess a bit mixed emotion, because you were glad to be playing there, but but also at the end of it, It was sad it was finished. Yeah. You know. Yeah. But it was a good way to say goodbye, because the audience is in Spain, as you know. That's the Olé song, and it was just it was a beautiful way to say goodbye. And then finish. It was just wonderful. Yes. Yeah. Bueno, y la actualidad ahora, hay muchas cosas de la actualidad. La triste actualidad es lo de Malcolm, que supongo que no hay nada nuevo que decir, ¿no? For Malcolm, Malcolm at the moment is in good care. He's in good hands. He's with his family, and they see him every day and everything, and but he's got very good medical and but. It's unfortunate, because of what he has is with dementia. They've not got cures for it. Eso es lo que ocurrió antes de que se publicara el Rock or Bust, antes de que la banda se pusiera en gira. Todo lo que ocurrió después ya lo sabemos. Han pasado los años, Malcolm nos dejó para siempre, y Angus rescata viejas cintas y viejas ideas que había tenido con su hermano y reúne de nuevo a la banda, y bueno, a punto está de publicarse el nuevo álbum, que se llama Power Up, el 13 de noviembre. Está circulando por todo el mundo, y mientras Angus ha estado haciendo promoción del disco, contestando preguntas de diferentes periodistas de diferentes países. Insisto, el orgullo y la suerte que tuve una vez más de ser Rock FM y el Pirata los únicos medios y el único periodista que entrevistaron a Angus Young para España. Esta es la entrevista íntegra que hacíamos por videollamada. Él estaba en Australia, yo estaba en Madrid, y este es el resultado de aquella entrañable y simpática entrevista con Angus Young. Angus, han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos en el Hotel Four Seasons en Londres, justo antes del inicio de la gira y poco después de la publicación del Rock or Bust. Han pasado muchas cosas. La sordera de Brian, continuar la gira con Axl se rompe una pierna, tú has sufrido la muerte de 3 hermanos. A mí me gustaría, Angus, que me dijeras de dónde se saca la energía para superar todo eso. Songs that I'd written with my brother Malcolm over the years, and a lot of them were good AC/DC songs. So that was really the drive that has got us, to where we are at now.
And that was the beginnings of, should we do another album together? Con Brian y sus problemas, Phil y los suyos, Cliff retirado, ¿qué tipo de magia has utilizado, Angus, para reunir de nuevo a la banda? I think everyone was glad to be all part of doing this project. Everyone felt good about it. Brian was very eager to participate. Cliff and Phil and my nephew also, who's doing Malcolm's role on the guitar. Everyone was glad to be working together again. Para hacer este disco y para ponerse de nuevo en gira. Angus, yo recuerdo hace muchos años cuando se publicó la caja Bonfire, yo te entrevistaba a ti, a Malcolm, en un hotel de Londres, y me contabas, Angus, de que en aquella caja había grabaciones que nunca habías escuchado de Bon Scott y que fue muy emocionante. Supongo que algo parecido de emocionante te habrá ocurrido cuando hayas escuchado las cintas que tenías con Malcolm y que has rescatado para este disco. I looked at it as something to do, to take my, because we had been through quite a bit, I and myself had been through, a lot of, I suppose, for me, I had, my brothers, I had a lot of them on at the time on my mind, and, but I also knew how they always reacted, and they, both my brothers, especially Malcolm, his first reaction was, in a lot of cases, he would go, rest up, get yourself, in good health, and then start, you should just do some work. And so that's how I approached it. I thought, well, this is what me and him had always done through the years. And so, I got back and got a lot of the, would go through a lot of the material that the two of us had done through those years. And a lot of what we had was, good AC/DC song ideas that we never got to get recorded. And I thought, well, now is the time to do it. And it's something I felt he would have wanted too. Bastante lógico y bastante comprensible. Sigamos hablando del álbum. Power Up, disco número 16 en la historia de hace, de AC/DC. Ha habido muchos rumores a lo largo de todos estos meses y de todos años atrás. Hubo rumores de que Axl participaría activamente, hubo rumores de que la guitarra de Malcolm sonaría en el disco. Definitivamente ni una cosa ni otra han sido así al final. Yeah, because look, when we got in our last tour, when Brian had his hearing problem, and with his deafness in his ears, for us at the time it was a case of we had some dates that we had to, and shows that we were committed to do it. And it was a case of, we'll get through those shows, but we knew how do we go about that. And Axl Rose had, he had said to us, he'd got a message to us, if he could help us in any way finish those commitments, if it didn't interfere with what his own project was, he would help, help us get through that. So that's what he, with Axl, he participated, in helping us get through that tour. And that's something we'll always be grateful for, because he done a really good job. And so everyone, appreciates that he did that. And with Malcolm being, I know a lot of people have been saying that did Malcolm actually play, was it his instrument on those on the new album? I chose not to do that because
I felt Malcolm himself wouldn't like me trying to splice, his guitar work from. Con lo cual supongo que lo que aporta Malcolm al disco, aparte de toda la inspiración y que todo el álbum esté dedicado a él, lo que aporta Malcolm son riffs, ideas que luego han sacado para luego grabarlo. Supongo que es así. 12 temas, 12 canciones configuran el Power Up. Yo no he podido escucharlo porque, bueno, no me lo han pasado hasta el momento. Me gustaría saber algo más del disco. Por ejemplo, ¿de quién son las letras? ¿Quién ha escrito las letras? Again, Malcolm and myself, a lot of what, we had done for the years is, we would make notes of some of the, with the tracks, just do, some might be a little bit rough here and there, and I might polish them up. And in other cases, Malcolm might have done just a small bit, and then I would, do the next verse, but a lot of the ideas, the bulk of the contribution of Mal is mainly musical. Antes de que sigamos adelante, estamos viendo en las imágenes que llegan, pues que al fondo hay pies de micrófono, fly case. ¿Es el sitio donde habitualmente trabaja Angus? What, here at the moment? Yes. No. This is from our recording places. This is from Sony at the moment, yeah. ¿Por qué han elegido este momento para sacar el disco, para publicar el disco? Tiempos difíciles en el mundo, no hay posibilidad de publicación del disco inmediatamente después ponerse de gira. Yo el otro día leí unas declaraciones de Brian diciendo que era un buen momento para sacar el disco y darle un poco de rock and roll fresco al mundo con los tiempos que estamos viviendo. ¿Han elegido especialmente este momento en el que todavía la pandemia no ha pasado por algo en concreto? ¿Han tenido, pues eso, un momento psicológico para publicar este disco? Well, when we actually got together to do this project, it was actually in 2018, and we had begun that in August 2018, and we worked in Vancouver, in Canada, in a studio that we've done, quite a few albums in. And so that was when we started it. And from that period, we had completed the album. We had remixed it all. And it was a case of, this year we were at the beginning, way before this pandemic virus. We had been actually doing some promotion. We were shooting some video, and we also did some rehearsing together. So we had been busy with that, and we were really going to, maybe do some live shows, and we had a short break, which we had a lot of us had gone back to rest up for a couple of weeks or so, when we were going to get back probably together to do some more rehearsing. And then, the world went into the epidemic, the pandemic virus. So we'd been hoping at that time that the album would have got out earlier. So way before the pandemic. Vale, vuelvo a repetir que yo no he podido escuchar el disco en su totalidad, tan solo el Shot in the Dark. Entonces necesitamos saber cómo es el disco. ¿Quién mejor que Angus para que nos hable del disco? Well, a good hard rock album, again from us as AC/DC. We always do what we know. And what we know, we always think is the best of, what AC/DC does, which is make good hard rock music.
un disco de AC/DC. Angus, necesito que me des una primicia. Se da por hecho que después del disco, cuando las condiciones sanitarias del mundo lo permitan, habrá gira. ¿Cómo será esa gira? Primera pregunta, ¿cuándo será esa gira? Y segundo, ¿será a lo grande por estadios o será en otro tipo de locales, digamos, más pequeños? Well, I think if we were, hopefully, a lot of this goes away, the virus, and we can get back to, everyone being able to, go out and see, seers perform. So, as to how we would do it, whether we played big shows or little shows, I think we would really need to find out how we were going to do that. Bueno, una pregunta. El hecho de que Angus haya conseguido reunir de nuevo a la banda, ¿qué significa? ¿Que seguirán más adelante o solo se ha reunido la banda para este disco y para la consiguiente gira? Well, I hope we do more. I hope we do that. Everyone's happy working and doing. I would hope that it would all continue. Bueno, hace poco tiempo en su tierra, en Australia, se han puesto en circulación unas monedas de curso legal. A mí me gustaría saber qué es lo primero que él compró con monedas de ACDC. Have I bought anything? Yeah. No, I don't have possession of them. No. I'd probably, like anyone else, I would probably love possession of some of them too. But no, I don't. The bank hasn't given it to you yet. Okay. No. I'll have to buy them like everyone else, I think. Vale, y cuando lo reciba, ¿qué es lo primero que se va a comprar? What would I get? Oh, geez. That'd be hard. The first thing probably I'd go out and purchase our new album. Bueno, hace poco he leído que una de las más potentes marcas de guitarra de todo el mundo durante la pandemia ha vendido más guitarras que nunca. ¿Esto significa que hay futuro importante y a largo plazo para el rock? Yes, I always hope that, rock music is been a staple diet for a long, long time, and I for me, I love rock music, and so you hope that a lot of people were going to continue, to be interested in rock music, and just for it all to continue on. Mm-hmm. Se nos está acabando el tiempo. Yo una vez más, quiero agradecerle que nos haya concedido la entrevista, su amabilidad. Él ha sido siempre un tipo muy honesto. Quiero agradecerle que no ha sido una entrevista de formulario, sino que ha dicho lo que tenía que decir. Esa honestidad y esa simpatía se agradece mucho. Y me gustaría ofrecerle la posibilidad de que se dirija a todos sus seguidores de España a través de Rock FM. Hola, soy Angus, ACDC, saludos desde Rock FM. Angus, thank you very much. Bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que fue. Insisto una vez más que estamos rompiendo nuestra manera habitual de hacer las cosas. Primero porque el trotavirus no nos deja estar donde queremos. Y segundo, como a millones de españoles. Y segundo, porque creo que la ocasión lo merecía, el hecho de haber tenido esa entrevista en exclusiva con ACDC. Y ya que estamos dedicando el programa a ACDC, vamos a acabar, como siempre hacemos, con una banda emergente, con una banda poderosa, con una banda que se merece tener su tiempo en estos episodios de la emisión pirata en el tubo. Yo creo recordar que el primer grupo tributo a ACDC que hubo en España, o al menos que yo recuerdo en este momento, era una fabulosa banda llamada Acné, compuesta por músicos profesionales. Pero a partir de ahí han surgido otros muchos, bastantes.
Por supuesto, posiblemente el más popular fuera la Bon Scott Band, de la cual yo hace tiempo que no sé nada, pero una de esas bandas interesantes de tributo a ACDC, con su vídeo The Wire, es la que cierra este nuevo episodio de la emisión pirata en el tubo. The Wire, hasta dentro de 7 días, miércoles, 8 de la tarde, aquí te espero, en el tubo. Now, though, on my car in America, my number plate is Doc Rock 1.